Dobar dan, Mr. President, distinguished guests, and in particular, dear representatives of the media. Dobar dan, gospodine predsjedniče, dragi gosti i svi predstavnici medija. It is rather unusual that specific activities like this conference or workshop, undertaken under and in the context of the implementation of a project financed by the European Union, are opened by the President of the Republic or myself. Malo je neobično, moram reći, da su ovakve aktivnosti koje se provode u sklopu projekta borbe protiv korupcije, da ih otvaraju predsjednik Republike i ja. Usually, once a consultant has been selected, and it happened last year for this project, through our procurement procedures, and the contract has been signed, high representatives of the country or of my delegation participate usually only at opening or closing ceremonies. U pravilu, kad se odabere konsultanti, kad se potpišu ugovori o provedbi projekta, onda visoki predstavnici zemlje, odnosno visoki predstavnici Europske unije, sudjeluju samo na početku i kraju projekta. Opening events are usually organized to explain why a project is being financed and which the expected results are. I dakle, konferencije kojima se projekt otvara služe za objašnjavanje o kakvom se projektu radi i koji je smisao projekta. At closing events, the wider public habitually is informed about the results effectively achieved through the implementation of a project. Dok se na završnim skupovima, završnim konferencijama, šira javnost obavještava o rezultatima koji su postignuti tokom implementacije projekta. Throughout the implementation, like of this project right now, my delegation is usually at a distance because it has to effectively monitor the implementation of the project, controlling that all rules governing the procedures are respected in order to verify that the EU taxpayers' money is spent in the most appropriate way. Dok se tijekom samog odvijanja projekta mi kao delegacija, dok se nastojimo držati po strani i pratiti odvijanje projekta, da li je u skladu sa svim onime što je planirano, da se novac poreznih obveznika koji je uložen u projekt troši na odgovarajući način. So why this technical workshop or conference? And you will wonder why this specific workshop at which media representatives are invited to debate together with academics and other experts on the role of Croatian media in the struggle against corruption gets such a high visibility. Zato se možemo pitati kako to da ovakva konferencija, odnosno ovakva radionica sa navedenim ciljem na koje sudjeluju ne samo predstavnici medija, ne samo novinari, nego i viši predstavnici, kako to da ima veliki značaj? I think that the reasons are fairly simple. I mislim da razlozi zato su prilično jednostavni. First, this project of nearly 900,000 euros has as its main goal to raise the wider public awareness on corruption. Mislim da su razlozi dosta jasni. Kao prvo, projekt čija je ukupna vrijednost gotovo 900.000 eura ima za cilj povećati svijest u široj javnosti o nužnosti borbe protiv korupcije. The visibility given to this event, focusing on the media, may contribute to increasing public awareness on the fight against corruption through a very specific angle, that of the media. I upravo publicitet, odnosno važnost ovog događaja može pomoći da se sagleda borba protiv korupcije kroz jedan važan ugao, a to je onaj ugao medija. Second, I believe that it is important to inform the wider public that the European Union is financing this kind of debates. A druga stvar, mislim da je važno informirati, odnosno obavijestiti širu javnost da je upravo Europska unija ta koja financira ovakve razgovore. Let me tell you that with regard to chapter 23, or the issues covered by chapter 23, since the beginning, or since 2002, the European Union, in the context of the pre-accession funding, has committed more than 30 million euros, of which 20 have already been spent. 20 million has already been spent. I dopustite mi da podsjetim da je od 2002. Europska unija za aktivnosti povezane sa otvaranjem poglavlja 23, da je do sada izdvojila 33 milijuna eura, od kojih je 20 milijuna već potrošeno.
I wanted to share this information with you because it is important that you are aware and that the public knows that not only is the European Union asking for certain reforms, but the European Union shows its solidarity by assisting in very concrete terms the Croatian authorities in this respect. I želio sam ovo naglasiti da bih upravo osvijetlio činjenicu da Europska unija nije samo ta koja inzistira na reformama, nego da ovakvim djelovanjem pokazuje svoju solidarnost sa djelovanjem hrvatskih institucija. This kind of debate during these 3 days, handled in the format of workshops, is an extremely democratic way to tackle any issue of wide interest. Uvjeren sam da je upravo ovakva rasprava koja će trajati 3 dana, da je iznimno pogodan način za dakle, djelovanje, za raspravu o ovakvim pitanjima, problemima. It is a way of exercising the freedom of speech without censorship or limitations, improving knowledge and strengthening expert consensus. I to je jedan način da se prakticira provedba, dakle se prakticira sloboda govora, sloboda mišljenja bez cenzure i unapređenje znanja bez potrebe za zajedničkim konsenzusom. And more importantly, some of the recommendations or ideas which will be raised during the debates will hopefully be seriously considered in order to determine actions to further improve prevention and repression of corruption in Croatia. I nadam se da će neke od ideja koje se budu pojavile u raspravama tokom sljedeće 3 dana, da će poslužiti kao načini da se unaprijedi sprečavanje i suzbijanje korupcije. So these debates should be result oriented. Dakle, uvjeren sam da bi te rasprave trebali biti orijentirane na postizanje određenih rezultata. And the third reason I would like to put forward with regard to the organizing of this conference has of course to do with the prime role of the media in the struggle against corruption because it's such an important player in Croatia like anywhere else. I treća stvar koju bih želio naglasiti je na ovoj konferenciji jest upravo važnost medija koji su u borbi protiv korupcije, koji su u Hrvatskoj važni baš kao i svaki drugi. Often this role of the media is not sufficiently underlined and understood by the public. A javnost često ne razumije u potpunosti važnost uloge medija. In my presentation, I will focus on this very last reason and try to develop some ideas which had been stressed by the Commissioner for Home Affairs, Mrs. Malmström, who during the celebration of the last Anti-Corruption Day on the 9th of December 2010 said, and I quote, that corruption is a crime that must be taken seriously and that must be fought by all means and at all levels.